Good afternoon. My name is Myrtis Fossey and I'm co-leader of the Canadian Party of Quebec. Bonjour, je m'appelle Myrtis Fossey et je suis la co-leader du Parti canadien du Québec. Au mois de juin, moi et mon co-leader Colin Standish avons envoyé une lettre à tous les dirigeants politiques du Canada exigeant que le pays se prépare au troisième référendum sur l'indépendance du Québec. En effet, le Parti québécois promet aux Québécois que lors de son premier mandat anticipé, il y aura un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. Compte tenu du fait que le Parti québécois est présentement en tête des sondages électoraux, il est déjà trop tard pour la prévention d'un référendum. Donc, le Canada doit se préparer. Tous les citoyens à travers le Canada méritent que les préparatifs pour la réaction du Canada et des autres pays ne tardent plus. Tous doivent mieux comprendre à quoi s'attendre suite à un vote pour la séparation. Les conséquences du dernier référendum de 1995. Le dernier référendum souligna, entre autres, le manque de préparation en cas d'un vote pour la séparation. Dans une lettre écrite en 1997, suite à l'échec du référendum de 1995, l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales Stéphane Dion, à son homologue péquiste Jacques Brassard, écrit « Nos gouvernements aussi pourraient être obligés de trouver des arrangements qui n'imposeraient pas la sécession aux populations qui ne la souhaitent pas. Si vous aviez gagné le dernier référendum, nous aurions été obligés d'aborder cette question alors que personne n'y était préparé. » Le Parti canadien du Québec désire souligner 3 faits saillants autour de la question du dernier référendum. 1. Les peuples autochtones ont tenu une série de leurs propres référendums organisés avant le référendum québécois de 1995, les résultats desquels démontrent leur désir indéniable de rester au Canada. Donc, il était possible à l'époque de prévenir la séparation des régions reconnues comme la juridiction canadienne. 2. Après le référendum de 1995, 43 municipalités du Québec ont adopté des résolutions visant à rester canadiennes. Donc, il était possible à l'époque de diviser le territoire québécois en fonction des droits de refus. 3. Dans les années 70, la Suisse a adopté une série de référendums pour résoudre la question complexe de la détermination des frontières du nouveau canton de Jura, créé à partir de l'actuel canton de Berne. Donc, à l'époque, il était possible de protéger les droits de chacun de façon pacifique et démocratique. Le Parti canadien du Québec est investi sur la protection des droits et responsabilités d'un peuple démocratique. Premièrement, parlons du consentement éclairé. Avant de voter si oui ou non ils veulent que le Québec se sépare du Canada, les Québécois doivent savoir à quoi s'attendre, à quoi ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils vont perdre, qu'est-ce qu'ils vont retenir. Il est impératif d'assurer un consentement éclairé avant de voter. Il serait irresponsable, antidémocratique de voter les yeux fermés sans savoir à quoi on s'engage. Tout comme le médecin ne pose pas de geste auprès du patient avant de s'être assuré d'avoir obtenu le consentement éclairé de celui-ci. Le consentement éclairé peut seulement être obtenu une fois que tous les risques et bénéfices de tout geste ou traitement ont été communiqués et bien reçus auprès du patient. Le patient a le droit de refuser de donner son consentement pour toute intervention, sans préjudice. Ça nous amène au droit de refus. Le droit de refus sans préjudice. Et qu'en est-il des droits de refus des personnes s'identifiant comme faisant partie de la nation canadienne qui réside présentement au Québec? Les individus qui veulent garder leur citoyenneté canadienne, mais qui ne veulent pas changer de domicile géographique en cas de séparation. On fait quoi avec eux? Ont-ils le droit de refuser de quitter le Canada en cas de vote pour la séparation du Québec? Et qu'en sera-t-il des municipalités qui ont adopté des résolutions pour demeurer canadiennes à la fin des années 1990? Les municipalités qui aujourd'hui ne sont même plus reconnues par le gouvernement provincial. Qui va reconnaître leurs droits de refus? Les droits et responsabilités des relations internationales avec les individus et entreprises qui refusent de quitter le Canada. Quel sera l'effet d'une séparation sur les relations internationales? Une compagnie désirant continuer la production ou la vente au Québec, mais qui ne veut pas quitter la juridiction canadienne pour la réglementation des entreprises, elle fait quoi? Si elle doit quitter, aura-t-elle le droit de faire poursuite judiciaire du Québec pour pertes et dommages? Le reste du Canada doit être inquiet. Les Canadiens hors Québec méritent eux aussi de savoir qu'est-ce qui va arriver à leur pays en cas de séparation. Les relations interprovinciales vont changer, l'éducation va changer, les services de santé vont changer. Les citoyens méritent de savoir comment leur gouvernement va réagir maintenant pour prévenir le chaos, l'ébranlement au niveau économique à travers le pays. Comment est-ce que le gouvernement canadien va prévenir de futurs référendums et instaurer une fois pour toujours l'unité canadienne? C'est dans cette optique que le Parti canadien du Québec adresse les points suivants à tous les dirigeants politiques du Canada.
À l'approche du troisième référendum, qui n'a rien d'hypothétique compte tenu des menaces courantes et des réalités de deux précédents traumatisants, le Canada et les Canadiens doivent être pleinement préparés. Le Parti canadien du Québec exige qu'avant tout futur référendum provincial sur l'indépendance du Québec, le gouvernement du Canada organise un référendum fédéral au Québec basé sur la question suivante. En tant que membre du peuple canadien au Québec, consentez-vous à ce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada séparent les Canadiens et votre territoire local du Canada en cas de vote oui à tout référendum québécois sur l'indépendance ou la sécession provinciale. Le Parti canadien du Québec exige, entre autres, un sondage par scrutin pour s'assurer que les résultats d'un tel référendum fédéral constituent la base d'arrangements qui n'imposeraient pas la sécession aux populations qui n'en veulent pas. Le Parti canadien du Québec se demande donc, si un mécanisme aussi pacifique et démocratique était assez bon pour la Suisse il y a moins de 50 ans, pourquoi ne serait-il pas assez bon pour le Canada aujourd'hui? Si un mécanisme similaire a déjà permis aux nations autochtones de faire valoir leurs droits de refus et de reconnaissance, pourquoi ne serait-il pas assez bon pour la nation canadienne québécoise? Nous demandons donc que les représentants gouvernementaux fédéraux offrent leur support pour la mise en œuvre d'un sondage par scrutin des circonscriptions électorales fédérales dans le territoire québécois afin de mieux protéger les droits de consentement éclairé, les droits de refus et le droit de reconnaissance. Je vous remercie. Et je passe maintenant le podium à mon collègue Will Twolan. Il vient de Pontiac. Hello and thank you. My name is Will Twolan, the Canadian Party and Youth Critic. I hail from Pontiac, Quebec, a beautiful region in our nation's national capital region. The same Pontiac where the State Canadian movement was born back in 1996 and where the State Canadian motion was passed throughout the majority of our municipalities. The Pontiac and Quebec, in general, are no stranger to having the Quebec government play Anglophone and Francophone against each other. This has continued with recent legislation and the passage of Bills 96, 21, and 40. These unconstitutional and un-Canadian bills have been met with no pushback from the federal government or the Prime Minister, the same Prime Minister and Cabinet with the mandate to defend the Canadian Charter. Alarmingly, these unconstitutional bills have been passed in the province where both the PM and Speaker of the House gain their seats. Now, if the Prime Minister and government wish to sit idly by with the passages of these legislation, then I ask them to allow for a federal referendum in Quebec to allow the people to decide their path forward. A federal referendum allowing the same notion of staying Canadian before the separatists jeopardize our country's unity. My message is to the Prime Minister. Do your job. Uphold the Charter or allow there to be a federal referendum in Quebec for declared regions to stay Canadian. It has become painfully clear that the only time Quebec enjoys the word equality is when it's used as it collects its equalization payments that it receives from the rest of Canada. We need to ensure the Charter of Canadian Rights and Freedoms is protected in Quebec and upheld. This referendum is vital for youth to stay in Canada and remain in the country they love. For too long, the youth have left their home province because of this. Thank you. I now pass it over to the leader of the Canadian Party of Quebec, Colin Standish. Thank you. We are the Canadian Party of Quebec. I am co-leader Colin Standish, and I'm standing with Myrtis Fossey to my left, party co-leader, and Will Twolan, youth critic, to my right, and as well joined by Keith Henderson, a member of our board of directors, former leader of the Equality Party of Quebec. Myrtis is a psychologist from Bill St. Laurent, and Will hails from the Pontiac region as a student at the University of Ottawa. Keith is a former professor at Vanier College. The Canadian Party, an official provincial political party in Quebec, offers a bold, forward-looking, federalist vision of Quebec to encourage a renaissance that makes our province a major economic, cultural, and linguistic rights hub for Canada and all of North America. We are serious, established, responsible citizens who have been abandoned by the mainstream political parties, federalist and provincial, and we believe Quebecers deserve a better option. We have created a political party since 2022 to speak on behalf of people orphaned by the political process. English speakers, allophones,
French speakers, Indigenous peoples, and visible minorities. We are looking to our communities and all of Quebec society for support and input to our next steps. We are a party that stands for decency, fairness, and respect for rights. In particular, we stand for minority rights, Indigenous rights, linguistic rights, religious freedoms, bilingualism, and national unity. We are here today to implore the Government of Canada, members of Parliament, senators, ministers of the Crown, members of the Privy Council, and all Canadians to take definitive action to protect the interests of Canada and Canadians in the province of Quebec. A profound constitutional revolution has transpired since 2019, where the Government of Quebec has seized jurisdictions, notably labour and intellectual property, has a new constitutional status that no other province has, formally assists in appointing Supreme Court justices from Quebec, and with not just federal acquiescence, but with the complicity in undermining the legal, constitutional, and moral fundamentals that bind Canada together as a country. These changes place the arbitrary dictates of a party in power in Quebec's legislature at the pinnacle of the determination of human and civil rights, unbounded from the protective framework that governs all other Canadian provinces. This revolution is insidious and appears to be aimed at undermining the ability for Canada to survive and function as a coherent nation-state. Some of the most significant aspects that have transpired in the past 5 years are Bill 96 and other associated legislation spoken about by my colleagues, Bill 21, Bill 40, and also the Oath Act, our fundamental and illegitimate restructuring of our society, province, and country. As well, Bill 96 in particular surgically excises the English language, speakers, their institutions, and associated civil and human rights from the province of Quebec. Bill 96 additionally diminishes the civil and human rights and fundamental freedoms of all Quebecers, regardless of mother tongue or language of choice, and ethnic background. In particular, the rights of Quebec's First Nations and Inuit communities are also diminished. The proposed unilateral constitutional amendment in itself is, of course, unconstitutional and ill-advised public policy. Changes to Bill 101's interpretive framework alongside Bill 96, the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, and other provincial laws will distort fundamental freedoms and human rights for decades and centuries to come if they are not changed. Freedom of expression, commercial expression and practice, work and employment, contractual liberty, and educational freedom are further constrained for all Quebecers, regardless of linguistic group. Bill 96 and the Oath Act, including the implied restructuring of our Constitution and Quebec's legal status. Taken as a whole, the terms Quebec Nation, only French-speaking state, parliamentary sovereignty, Parliament of Quebec, and Quebec spelled erroneously with an accent aigu, all seem to be factually, legally, constitutionally, politically, and morally confer and imply an illegitimate legal status that Quebec does not have. Additionally, the aspects of Bill 96 which purport to confer some unique and singular officialdom on the French language are either declaratory and symbolic or of no legal force and effect. These matters are simply outside the legislative competence of the Quebec legislature. The two proclamations of nationhood are seemingly defined solely by the French language, and they are twofold. Quebec Nation, Quebec is recognized as a province with a defined territory, defined jurisdictions, and legal status in the 1867 Constitution that territorializes the concept of nationhood. Nation is once again inserted in the Constitution within a binary power structure. Federal government and provincial governments, a nation is not contemplated in our constitutional framework. As well, these legislation declare that French is the only official language of Quebec, in the sense it is clearly in reference to the legally defined province of Quebec. These two proclamations of nationhood are seemingly defined solely by the French language. These amendments clearly amend and contradict Section 133 of the 1867 Constitution, which accords equality of status in English and French in Quebec's legislature, courts, legislation, and regulations. When will the government of Quebec act? When will Prime Minister Justin Trudeau take a look in the mirror and realize that he's not standing up for fundamental freedoms in the province he represents? The time is now to allow Canadians in Quebec to choose to remain Canadian in territory, rights, and freedoms. Thank you. Nous allons maintenant prendre les questions sur Zoom. Si vous avez une question, s'il vous plaît, utilisez la fonction main levée. We'll now turn over to Zoom. If you have a question, please use the raise hand function. Merci. C'est ce qui conclut la conférence. This concludes the conference.